Welcome everybody. Today we begin EMF balancing technique phases 1 through 4 personal growth training. Bienvenidos todos, hoy comenzamos la EMF Balancing Technique, entrenamiento online de fases 1 a 4. You already took the universal calibration lattice. Ustedes ya tomaron el entramado de calibración universal. And I've done other events online called the universal calibration lattice. Y yo también he hecho otros eventos online que se llaman el entramado de calibración universal. Mm-hmm. Oh, I started to read the chat box and I got to say, however, what I've done in those online events is not the same as what you get to get ready for doing this work. Sin embargo, lo que yo ya he hecho online no es lo que uno aprende para prepararse para hacer este trabajo. So I'm looking over here at the chat box. I can see you saying hello. I can see your names. I see all the love we're sharing. Y veo acá el cuadro de chat, veo que se están saludando, veo todo el amor que están compartiendo. And again, we start to build our coherence. Y así comenzamos a hacer crecer nuestra coherencia. And today there are many of you who are new to this work. I've called you new before. Hay muchos de ustedes que son nuevos para este trabajo. But I wanted to clarify, I mean you're new to this work. Y les digo nuevo, pero quiero clarificar que también yo soy nueva para este trabajo. What I see when I look at you is you're very developed, evolved, there's presence, and I'm very happy to have you picking up this tool. Cuando yo los veo a alguien que está evolucionado, alguien que está creciendo, y les agradezco por elegir esta herramienta. To begin with the personal growth. Para comenzar con el crecimiento personal. And then there will be those of you who will choose to move forward for accreditation to do this personally. Y van a haber algunos de ustedes que van a seguir avanzando para una acreditación. Professionally. Para hacer esto profesionalmente. I'm sorry, I'm laughing at myself. We have an alignment here today. Disculpen, me río de mí misma. Tenemos una alineación hoy aquí. It's called the arc. Que se llama el arco. And it already started to move energies through my body. Y eso ya comenzó a mover energías en mi cuerpo. And I've been telling our panel here, we're doing all the buttons today. Te estaba diciendo al panel acá que vamos a apretar todos los botones hoy. And everybody's going, me too. Y todos hacemos... Because that will make a beautiful alignment. Porque eso va a hacer una alineación preciosa. Your energies are absolutely beautiful. I see where you've been building on love. You've come to a certain level. Y sus energías se ven hermosas. Veo que han crecido hasta un cierto nivel. While we are here, we will keep raising our frequency for ourselves, personally and collectively. Y mientras estamos acá vamos a continuar haciendo crecer nuestras frecuencias para nosotros mismos a nivel personal y a nivel colectivo. Today I see many blessings. You're bringing forth your core energy in a way that will create that multidimensional presence. Hoy veo muchas bendiciones. Están trayendo su energía central de manera de poder generar esta presencia multidimensional. I see you saying hello, and I see today is Maria's birthday. Happy birthday, Maria. Y los veo saludando y veo que hoy es el cumpleaños de María. Feliz cumpleaños, María. Oh, thank you, Lucia. You know what is really, or Lucia, I would say, what is really beautiful is every time you do this work. Lo que es muy hermoso es que cada vez que haces este trabajo, and you encourage others and help others to become more of who they are. Y alientas a otros a volverse más de quienes son. You yourself become more of who you are. Tú también te vuelves más de quien tú eres. So all of us, right here, right now, as we come together in this beautiful coherence. Entonces todos nosotros, aquí y ahora, mientras nos juntamos en esta hermosa coherencia, we are encouraging one another to be as bright and as strong as we can be. That has always been.
Nos alentamos los unos a los otros a ser tan brillantes y tan fuertes como podamos. Siempre ha sido así. And I see Mima, it says, happy birthday to us evolutionaries. Every day is a rebirth. Yes. Y Mima dice feliz cumpleaños a nosotros evolucionarios porque cada día es un renacimiento. No matter what situation you're in, no matter what life experience you are living right now, no importa en qué situación estés, en qué experiencia de vida estés viviendo en este momento, you have the right to know your empowerment and to rebirth yourself constantly. Tienes el derecho a conocer tu empoderamiento y a darte nacimiento constantemente. Like I said on the first day when we did the lattice work, I'm excited to wake up each day to have another chance to become more of who I am in this time, in this place. Como dije en el taller del entramado, yo me siento emocionada de poder cada día volverme más de quien yo soy para estar aquí en este lugar. And so is Stephen. Y también Steven. And so are you. Y ustedes también. So you have a tool of great coherence, is what you have here. Entonces tienen aquí una herramienta de gran coherencia. Eso es lo que tienen aquí. And I also am seeing an energy pattern where I am being urged right away. You're showing me collective energy patterns. Y inmediatamente veo un patrón de energía colectivo. Ustedes me están mostrando patrones colectivos de energía. And with all of these blessings, there's two things I'm being asked to bring to your attention. Y con todas estas bendiciones, hay dos cosas que se me piden que traiga a la atención de ustedes. Number one is the balance of giving and receiving. We'll continue to work with that throughout our lives. Lo primero es el equilibrio entre dar y recibir. Vamos a continuar trabajando con eso a través de nuestra vida. And a gentle reminder that you are helping others help themselves. Y un gentil recordatorio de que estás ayudando a otros a ayudarse a sí mismos. When you do this work, you are encouraged to not pick up other people's conflicts. Cuando haces este trabajo, eres alentado a no tomar los conflictos de otras personas. You help them help themselves. Sino que los ayudas a ayudarse a sí mismos. And you'll see, we have an opening greeting and we have a closing greeting at the end of the work. Y van a ver que tenemos un saludo de apertura y un saludo de cierre al final del trabajo. And I remember when I first started to do this work a long time ago, when I was in my home, long before I knew it would become this way around the world. Y recuerdo cuando recién comencé a hacer este trabajo, cuando estaba en mi casa y que no sabía que iba a dar tantas vueltas al mundo. I noticed when people came for sessions, I used to worry about them when they left. Recuerdo que cuando las personas venían a tomar sesiones, yo me preocupaba de ellos cuando se iban. And I realized when my children were little and they started to go out into the world, y me di cuenta de que cuando mis hijas eran chicas y empezaban a salir al mundo, I would always say to them, I bless you and give you to God within you as they headed out the door. Yo les decía, te bendigo y te entrego al Dios dentro de ti cuando salían por la puerta. Now that was for my own peace of mind. Eso era para mi propia paz mental. And heart. Y para mi corazón. But I honored God within them. Pero yo honraba a Dios dentro de ellas. And I remember Shayna being very, very little and she was going to go somewhere with someone for a trip for the day. Y recuerdo que Shana era súper chiquitita y se iba con alguien por un paseo por el día. And I remember her running out the door and I said, what does mommy say? And she says, I know, you bless me and give me to God within me. Y la recuerdo saliendo por la puerta y yo le decía, ¿qué es lo que dice mamá? Y ella dice, yo sé que me bendices y que me entregas al Dios dentro de mí. And then I realized it was important that I also use that with all the people I work with. Y ahí me pareció importante que también usara eso con todas las personas con las que trabajo. So you have the sessions, all these sessions you'll do. Y tienen todas estas sesiones para poder hacer. And you'll be honoring the core energy of each person. Y van a estar honrando la energía central de cada persona. And you will honor God within them, their creative energy, their source energy, however they understand it. Y van a honrar a Dios dentro de ellos, su energía interna, como sea que lo comprendan. And in that honoring y en ese honrar
is the spirit of I bless you and give you to God within you. Está el espíritu de te bendigo y te entrego a Dios dentro de ti. So before we begin, I wanted to talk about this kind of standing by people so they become more whole and more complete. Entonces, primero que nada, quería hablar de esto de pararse al lado de la persona para que puedan ser, tener más totalidad. And when you honor them in this way, you're also reminding them on several levels they are quite capable. Y cuando tú los honras de esta forma, también le estás diciendo en diferentes niveles de que son muy capaces. And as they come into these new levels of coherence through the patterns you will be using in these sessions, y al entrar en este nuevo nivel de coherencia a través de los patrones que usan en esta sesión, they will become more confident and more aware of their own self-worth. Se van a volver más confiados y más conscientes de su propia valoración. And so will you. Y ustedes también. It's a really good, beautiful figure eight you're making with this work. Es una hermosa y grande figura de 8 que están haciendo con este trabajo. We work like this, with our hands open and with open hearts. Trabajamos así con nuestras manos abiertas y con corazones abiertos. And you will find that you will have greater coherence. The resonance of infinite love becomes stronger within you. Y van a ver que van a tener una mayor coherencia, que la resonancia del amor infinito se vuelve más fuerte dentro de ustedes. And here we are at phase 1. Y aquí estamos en la fase 1. It's interesting. The original title is Wisdom and Emotions. Es interesante porque el título original es Sabiduría y Emociones. We also had said Head and Heart. También hemos dicho cabeza y corazón. Oh my goodness, here comes a lot of that energetic spiritual light. Y aquí viene toda esa luz espiritual energética. All of you are calibrating with your the template of the universal human, the golden octahedron at the back of your neck. Todos ustedes están calibrando la plantilla de la humana universal, ese octaedro que está detrás del cuello. And so each one of us is acknowledging our balance of our wisdom and our love, our hearts and our heads. Cada uno de ustedes está honrando su equilibrio entre la sabiduría y las emociones, entre el corazón y la cabeza. We use a lot of words to express a union. Usamos muchas palabras para expresar una unión. Maria says that she always updates the setting of her energetic symbols in her field. Y María dice que ella siempre actualiza la forma en que se ponen los símbolos energéticos en su campo. She says when she does that she's making her highest coherence within the universal field day by day. Y dice que cuando lo hace logra la coherencia más elevada dentro del campo universal día tras día. That is wonderful. That's what it looks like. That's a good explanation of what I'm seeing here, Maria. Eso es maravilloso, es una buena explicación de lo que yo estoy viendo acá. All right. So in the chat box, I see you greeting one another. We're building a beautiful coherence. Y en el cuadro de chat los veo saludándose los unos a los otros. Estamos creando una gran coherencia. Today, our big focus will be upon the arc energy. Hoy el gran enfoque va a ser en la energía del arco. And I will also ask that you become familiar with your workbooks and what they look like. Y también les voy a pedir que se familiaricen con sus manuales y cómo se ven. And how they will guide you. You will be able to guide yourself through this session. Y cómo van a poder guiarse a ustedes mismos a través de estas sesiones. And when we meet on Sunday, y cuando nos encontremos el domingo, you will see the session. Van a poder ver la sesión. A video that I have where I'm doing the session with Stephen. Un video que tengo donde yo estoy haciendo la sesión con Steven. Then you will see the session. The session will be done. Phase 1 will be done by our teacher, Cora. Y luego van a ver que la sesión número 1, la fase 1 va a ser hecha por nuestra maestra Cora. And you will work at the same time she's doing the session. Y ustedes van a trabajar al mismo tiempo que ella haga la sesión. And then I will work with you as a distance session.
Y luego yo voy a trabajar con ustedes como con una sesión a distancia. So I'm going to ask you to relax into this. There's a lot of information. The movements have a very important sequence to them. Y quiero que se relajen con esto. Hay mucha información. Los movimientos tienen una secuencia única. And you'll see how the energy responds. Y van a ver cómo la energía responde. So there you go. We're starting with the energetic alignments already. Y ahí ya comenzamos con las alineaciones energéticas. They were actually starting before we began today. Y de hecho comenzaron antes de que empezáramos hoy. Okay, let's do a quick alignment energetically. Vamos a hacer una rápida alineación energéticamente. As a matter of fact, let's stand. De hecho, pongámonos de pie. I'm going to stand. Let me move my chair back. Me voy a parar, estoy moviendo la silla. Let's put this up a little bit here. Take a nice deep breath, everybody. Tomen todos una linda respiración profunda. Let us touch one another energetically. Y toquémonos los unos a los otros energéticamente. And together let us affirm. Y juntos afirmemos. In the energy of infinite love. En la energía del amor infinito. I am alive. Yo estoy viva. I am electrical. Yo soy eléctrica. I am transformative. Yo soy transformadora. Placing your hands on your heart. Pongan sus manos en su corazón. I am willing to become more of who I am. Yo estoy dispuesta a volverme más de quien yo soy. Present in every cell of my body. Presente en cada célula de mi cuerpo. Every layer of my DNA. En cada capa de mi ADN. Every light fiber of my being. En cada fibra de luz de mi ser. And in this moment, know that there is great love that we generate from the core of our being, heading out universally, and the universe bringing in love and nurturing us. Y sepan que estamos generando muchísimo amor a través de nuestro ser y que lo estamos enviando al universo y el universo genera amor también para nosotros. We are indeed multidimensional beings. De hecho, somos seres multidimensionales. And the greater the unity, the greater you will feel your presence through your core. Y mientras mayor sea la unidad, más vas a sentir tu presencia en tu energía central. And infinite love throughout your entire being. Y amor infinito a través de todo tu ser. There is a constant spiraling up. Hay un constante espiral hacia arriba. So what I'm going to ask of you, each one of you, is let's bathe ourselves with some energies, okay? Like we did last week. Y lo que vamos a hacer es bañarnos con algunas energías, como lo hicimos la semana pasada. So it's a Tai Chi movement. Este es un movimiento de Tai Chi. Bend your knees. Pueden doblar sus rodillas. Raise your hands up. Y suben sus manos. Breathe out. Exhalan. And move the hands down. Mueven las manos hacia abajo. And if you remember, our teacher Paula showed us how to do this last week. Y nuestra maestra Paola nos enseñó cómo hacerlo esto la semana pasada. So if you would, breathe in deep and let's bring golden energy up through the field, through the entire field. Y inhalen y traigan energía dorada a través de todo su campo. Bring the hands back, splash the energy through the field. Lleven las manos hacia atrás, salpiquen la energía en el campo. And breathe out and connect a bit stronger with the earth. Y exhalen y conéctense un poquito más fuerte con la tierra. So what you're doing is you're amplifying this energy through your entire field. Y lo que están haciendo es amplificando esta energía a través de todo su campo. And we began with golden energy today. Y comenzamos con energía dorada hoy. Now breathe and bring the energy of red up through your field. Y ahora respiren y traigan la energía del rojo a través de su campo. Beautiful, beautiful shades of red and pink all the way through your field, vibrational frequencies. Muchos tipos de matices de rojo, de rosado, para elevar su frecuencia vibracional. Breathe out and again strengthen your connection with the earth. Exhalen y nuevamente fortalezcan su conexión con la tierra. Breathe in again and let's bring in orange, all different shades of orange.
Inhalen y ahora traigan muchos matices distintos de naranja up through the field, connecting to the center above, connecting the earth and the stars. hacia arriba en el campo, conectando con tu centro de arriba, conectando la tierra y las estrellas. And breathe out. You are bathing your entire field with different resonance, different colors. Y exhalen, están bañando todo su campo con diferentes resonancias, diferentes colores. And now the energy of yellow up through your field, the energy of the solar plexus from the center below to the center above. Y ahora la energía del amarillo a través de todo su campo, la energía del plexo solar desde el centro de abajo al centro de arriba. Born of the earth and of the stars, showing your colors. Nacido de la tierra y de las estrellas, mostrando tus colores. Beautiful. Breathe in again, and let's bring up the energy of emerald green. Inhalen de nuevo y traigan la energía del verde esmeralda. All these different shades of green, again, from the earth to the stars. Breathe out. Todos estos diferentes matices de verde, desde la tierra hasta las estrellas, exhalen. Amplifying your energy. Amplificando su energía. All these different shades of green. Todos estos diferentes matices de verde. And then if you would, bring up the energy of pink. Beautiful pink, tinged with gold, all the way through your field, the energy of the high heart. Y luego traigan este rosado a través de su campo, es la energía del alto corazón. The energies of the earth and of the stars through your field. Las energías de la tierra y de las estrellas a través de su campo. And now blue, beautiful shades of blue, the color of the energy through the throat, all the way through your field. Y ahora el azul, todas las energías del azul a través de su campo. The earth energies, the star energies, all the different shades of color of blue. Todos los diferentes matices de azul, la energía de las estrellas. Very nice. Hands down, and then breathe in again, and let's use the color indigo. Beautiful indigo, violet flame in the area of the third eye. Y ahora inhalamos de nuevo la energía índigo, un hermoso índigo, la llama violeta en el centro de la frente. All different shades of the violet color, iridescent shades, multidimensional. Todo tipo de matices del color violeta, Wow. los iridescentes. Born of the earth and of the stars. Nacido de la tierra y de las estrellas. And again, bring up the energy through the field. For the crown, we're going to have gold and white here, please. Y traigan la energía a través de su campo, a través de la corona. Vamos a tener a blanco y dorado aquí. Beautiful pattern of light and energies, and of light and energy. Beautiful patterns of light and energy. Hermosos patrones de luz y energía. And breathe out. Y exhalen. Feel yourself present with the earth. Siéntanse presentes con la tierra. We started with different shades of golden energy. Comenzamos con diferentes matices de energía dorada. And we're going to also move with the platinum energy that is being encouraged today. So beautiful platinum energy up through your field. Y vamos a trabajar también con energía platino hacia arriba por su campo. Connecting the energies of the earth and the stars through your entire being. Conectando las energías de la tierra y de las estrellas a través de todo tu ser. And connecting with the earth, and place your hands on your heart. Conectando con la tierra, pongan sus manos en su corazón. You are indeed a multidimensional being. Eres de hecho un ser multidimensional. So much light and energy to continue to incarnate through your physical body. Hay tanta más luz y energía para continuar encarnando a través de tu cuerpo físico. And as you work with the energetic body, the connections with the physical become stronger and stronger. Y al trabajar con tu cuerpo energético, la conexión con lo físico se vuelve más y más fuerte. Brings about a coherence through your energy and your presence. Esto trae una coherencia a través de tu energía y tu presencia.
Your very presence makes a difference here on the planet. Tu sola presencia hace una diferencia aquí en el planeta. Take a moment to observe how you're feeling. Toma un momento para ver cómo te sientes. To be willing to channel through more of who you are. Estar dispuesto a canalizar más de quien tú eres. And to know that your very presence is welcome and needed during this great time of change. Y saber que tu sola presencia es bienvenida y necesitada durante estos tiempos de cambio. Once again, if you would please affirm, Una vez más, si puedes, por favor, afirma, in the energy of infinite love, en la energía del amor infinito, I am alive, yo estoy viva, I am electrical, yo soy eléctrica, I am transformative, yo soy transformadora, I remember I am, yo recuerdo el yo soy, and so I am, y así yo soy, and so we are. y así somos. Beautiful energies, everybody. How are you feeling? Hermosas energías, ¿cómo se sienten? See how we're doing here. Let's take a look at the energies. Veamos cómo estamos, vamos a mirar un poquito las energías. We are all ready. We're looking forward, the new beginnings. The colors are beautiful. Estamos listos, estamos esperando con ansias los nuevos comienzos, los colores son hermosos. Pure joy, very warm, deep peace, wonderfully good, excellent, present. Alegría, paz profunda, presencia. Rainbow of love. That's what I just saw, was this big rainbow of all these different colors, open-hearted. Arcoíris de amor, eso es lo que vi, este arcoíris con diferentes colores, corazones abiertos. Grounded and high, good, good, peace, connection. Anclado y alto, y paz, conexión. Okay, good, good. So there's this, we just did this to create the coherence for our time together today. Hicimos esto para crear la coherencia para este tiempo que pasamos juntos hoy. Here we go. Let's take a look at what we do next here. Y veamos qué es lo próximo que hacemos aquí. Okay. So, very nice. I saw many different colors. Muy lindo, vi muchos colores diferentes. I'm sure many of you did too. Y yo sé que muchos de ustedes también lo hicieron. Okay. So let's take a look, some of the principles of the EMF balancing technique. Vamos a mirar algunos de los principios de la EMF Balancing Technique. And I wanted to review the mission, vision, and values. Y quería revisar la misión, visión y valores. Good. I see you're continuing. Do we have that, Barbara? Yes, we do. Okay. Almost there. Almost there. Okay. All right. I hope I'm saying your name right. It looks like, oops, let me see down here before we go there. There's a couple questions here, and I will gather questions and answer them, especially at the beginning of the next session, because I started to see there's some questions being asked. Y veo que hay algunas preguntas, las voy a empezar a abarcar al comienzo de la próxima sesión. Okay, this is interesting, and I'm hoping I'm saying your name right, Care, K-A-R-E, but it says, is the energetic preparation done at the start of each phase session? Y acá preguntan si la preparación del cuerpo energético se hace al comienzo de cada sesión, de cada fase. It's funny you would ask that, because the energetic preparation at the beginning of the introductory session is very different from the energetic preparation that you will do for each session. Y es interesante que preguntaras eso porque la preparación del cuerpo energético que hacemos al comienzo de la mini sesión es muy diferente a la que hacemos al comienzo de cada fase.
Right. So you'll see the mini session. It's just to begin to reflect the energy for them. But when we and I'm pointing over here at your student at your manuals. When you do the energetic preparation for all the sessions, it's the same and it's very complete. Y cuando lo hacemos en la mini sesión es una cosa de conectar y miro hacia atrás porque acá están los manuales de maestro y cuando lo hacemos en las fases es un trabajo muy completo. Okay, and so in the UCL class, that's an introduction. When you don't need to do those again. When you start to do a full session, we don't repeat what comes from the UCL session. Y lo del UCL, esa es una clase y ahora cuando hacemos las fases no repetimos lo que hicimos en el UCL. You're going to see that some of the movements are similar, directing with the right, circling with the left. Y van a ver que algunos de los movimientos son similares, como dirigir con la derecha, hacer círculos con la izquierda. But each session has its own pattern, and we follow the pattern. Pero cada sesión tiene su propio patrón y seguimos el patrón. Okay. So the UCL is the beginning. You kind of get your feet wet, you get a chance to feel the energies. Entonces el UCL es el comienzo, es como meter los pies para empezar a sentir las energías. It's a great way to introduce people to the frequencies. Es una gran forma de poder presentarle las frecuencias a las personas. And then when they come closer and they say, yes, I'd like to have a full session. Y luego cuando se acercan y dicen, sí, quiero tomar una sesión completa, that's another layer. Eso es otra capa. We go layer by layer with this energy. Vamos capa tras capa con esta energía. We tend to go very deep and it's very detailed. Tendemos a ir bien profundo y es muy detallado. So we have this work, we have the activations that are different. Tenemos este trabajo, tenemos las activaciones que son diferentes. Okay, is that a little better? I see that my volume was low. Can you hear better now? Is that better? Dice que something happened that your volume lowered. Yeah. And it's still lower, but we hear you, but it's lower. El volumen de Peggy que de repente bajó, la escuchamos, pero está más bajo el volumen. And I just turned the volume up, so. Y acabo de subir el volumen. You can hear me here, right? Yes. Okay. This is David. You may need to go to the little microphone icon. Yeah. Click on the arrow next to it and go to your I did. I'm still at my media device. Yeah. Yeah, but go to the settings and make sure that your audio settings. Hold on, everybody, while I just make sure I'm up here. No, it's okay. Yeah, it's okay. Yeah. Yeah, now it's okay. And it looks like it's all right. Thank you. That's better. Thank you. Here we are. We're good. Thank you. Thank you. Sí, ahí estamos bien. Okay. Let me see. Right. So everything is good. All right. Let me come back into what we were talking about. Okay, so it's layer by layer because we work very detailed. And this work is very inspired because I never was a detailed person. Y vamos capa por capa y este trabajo es bien detallado y este trabajo es muy inspirado porque yo nunca he sido una persona de detalles. And there is a place for this work. For the longest time, it was difficult for people to understand that coherence is important, electromagnetic field consciousness is important. Y hay un lugar para este trabajo. Por muchos años fue difícil para las personas comprender que la coherencia es importante, que los campos electromagnéticos son importantes. And layer by layer, it becomes more detailed in the energy that we work with. You will notice deep changes inside. Y capa por capa se va volviendo más detallado y vas a ir notando muchos cambios. And again, this is really amazing to see how it's now time for people to be aware of the electromagnetic field, and I believe people are really ready for this kind of work. Y es interesante ver cómo las personas están más conscientes de los campos electromagnéticos y están estando listas para este tipo de trabajo. When I first took this work out into the world, there were people that took to it right away, and they brought their love in their hearts, and we spoke to one another soul to soul through this work. Y cuando recién comencé a hacer este trabajo, hubo personas que lo tomaron inmediatamente, con mucho amor,
Y hicimos una figura de 8 y hablamos de alma a alma con este trabajo. And then there were those that said you don't need technique. Y luego estaban aquellos que decían no necesitas ninguna técnica. This is a technique that goes beyond that. It's the details really help us create this deeper coherence. Esta es una técnica que va más allá porque estos detalles te ayudan a obtener una coherencia más profunda. And again, if somebody says, well, this isn't for me, that's okay. Just keep doing the work. I've had some people come back and say, this really works, and I'm glad it's still here. Y hay personas que piensan que esto no es para ellos, está muy bien que hagan su trabajo, y otras personas sí, para otras personas sí funciona. There's always going to be difference of opinion. Siempre va a haber diferencias de opinión, es bueno. But when you do this work from this place, you're going to find that it's a great tool for you to have with all the other wonderful tools you have. Pero cuando haces este trabajo desde este lugar vas a encontrar que es una herramienta maravillosa que puedes usar junto con todas las otras herramientas que practicas. And before I go any further, I'll say this just once in this series. Y antes de avanzar voy a decir esto solo una vez en esta serie. As I traveled through the world and presented this work, Al viajar por el mundo presentando este trabajo, sometimes I said, a lot of times I said, I respect all work that's being done. muchas veces he dicho, yo respeto todos los trabajos que se hacen. As a matter of fact, I'm going to share this story with you. It's important you know the spirit behind this work. Y de hecho voy a compartir esta historia con ustedes porque es importante que conozcan el espíritu detrás de este trabajo. When I started to do this work, people were really excited about it, and I was getting praise everywhere. Cuando comencé a hacer este trabajo, las personas estaban muy emocionadas con él y empecé a recibir alabanzas de mucha gente. This was after I stepped out into the world after 8 years of doing private practice in my home. Esto fue después de haber estado 8 años en una consulta privada haciendo en mi casa. And one day I gave a talk somewhere. I was giving lots of talks. I was speaking in many places. This was before I even met Lee Carroll. Y una vez estaba dando una charla porque daba charlas en distintos lugares y esto fue antes de conocer a Lee Carroll. And I heard these people talking about this wonderful energy work. Y escuché unas personas que estaban hablando de este maravilloso trabajo de energía. And I will never forget, my ego was getting puffier and puffier. Y nunca me voy a olvidar que entonces mi ego empezó a inflarse y a inflarse. And then I realized that they weren't talking about my work, they were talking about somebody else's work. Y de repente me doy cuenta de que no están hablando de mi trabajo, sino del trabajo de alguien más. And then I became disappointed. Y entonces me desilusioné. And then I became worried. Y ahí me preocupé. Because I was doing this work honoring soul to soul. Porque yo hacía este trabajo honrando de alma a alma. And here I had started to look for praise. Y acá yo estaba empezando a buscar alabanza. I went quiet for 3 months. Estuve en silencio por 3 meses. I stopped everything I was doing. Y detuve todo lo que estaba haciendo. And I did not come back out again until I could honor all efforts that everybody was making all over the world to expand consciousness. Y no salí hasta que no estuve dispuesta a honrar todos los trabajos que hacen todas las personas en el planeta para expandir la conciencia. I might not always agree with what I see, but you deserve my respect because you're making the effort to expand consciousness. Puede que no esté de acuerdo con lo que haces, pero tú mereces mi respeto porque estás haciendo tu esfuerzo para expandir la conciencia. And it was wonderful. I've also invited all of us to honor each other and the efforts we make. Y fue maravilloso. También nos invito a todos a honrar el esfuerzo que cada uno hace. I have no need to make someone else's work look less to make my work look good. No tengo ninguna necesidad de hacer que el trabajo de alguien se vea menos para que el mío se vea más. That spirit is infused into this work. Ese espíritu está infundido en este trabajo. So let me tell you, when I tell you I honor you and all that you're doing, I really mean it. Entonces cuando te digo que te honro y honro todo lo que tú haces, realmente quiero decir eso. And you're going to feel this as you pick it up and do this work with others. Y van a poder sentirlo cuando tomen y hagan este trabajo con otras personas. I think everybody could benefit from EMF sessions at least once.
Yo creo que todas las personas se pueden beneficiar de las sesiones de MF al menos una vez, but only when they want it, when they say it's time and they're ready. pero solo cuando lo quieran, cuando digan que es el momento y estén listas. My intent for you in this moment is that you will find many who are ready to try this, to experience it, and to know themselves with deeper gratitude and honor. Y mi intención es que ustedes encuentren muchas personas que estén listas y que puedan, para que puedan practicar este trabajo con gran respeto y honor. So I won't review all the mission, vision, and values. I'll just show it to you, but that's basically where it's all born from. Entonces no voy a revisar nuestra misión, visión y valores, solo quiero mostrársela, porque de ahí nace todo. Shall I share it again? Yes, please. Thank you, Barbara. Good. So you have this, and we live by this. Entonces ustedes tienen esto y vivimos a través de esto. We will always have a high standard of excellence in our teaching, our practice, and even this can become your business if you choose to become accredited and go professional. Y siempre tenemos altos estándares de excelencia en nuestra enseñanza, en nuestra práctica, y esto también se puede volver una actividad económica para ti. I've always said you have a right to use your talents, skills, and abilities to keep a roof over your head and food on your table. Yo siempre he dicho que tienes el derecho a usar tus talentos, aptitudes y habilidades para poner un techo sobre tu cabeza y comida en tu mesa. And I'm looking to create a new level of community because we can do this online. We will meet and help each other grow. Y estoy viendo de hacer un nuevo nivel de comunidad porque podemos juntarnos y crecer juntos. To be able to tell people what we have in a way that they can hear it and say, yes, I would like to do that. Para que las personas puedan escuchar lo que tenemos y poder decir que sí, que quieren eso. And so the work is so that each person comes into what we call stability and balance, which is really your coherence. Y el trabajo lo que hace es que se logre una estabilidad y equilibrio que realmente es una coherencia. We want to create opportunities for others to be self-empowered and self-responsible. Queremos crear oportunidades para que los otros sean autoempoderados y autorresponsables. We'll support and encourage practitioners and teachers to develop their EMF business opportunities because for many, this also becomes a way of creating some income. Y vamos a apoyar y alentar a los profesionales en el desarrollo de sus oportunidades de la MF, porque para algunos esto se va a traducir en un ingreso también. And I've been on the edge several times in the past few years, but each time there's been what was needed. And now I see a great promise and potential to take this work to another level for all of us. Y yo he estado bien al límite en estos últimos años, pero siempre había lo que se necesitaba y ahora veo un gran potencial para este trabajo. We'll devote ourselves to an ongoing improvement to pioneer new standards in energy work. Nosotros nos vamos a entregar para mejoras continuas, para ser pioneros en nuevos estándares en el trabajo energético. And now through the internet, we can do that even more. Y ahora a través de internet podemos hacer eso aún más. Remember, Stephen and I spent 26 years on the road traveling around the world teaching again and again. Y nosotros con Steven pasamos muchos años viajando, enseñando una y otra vez. Now we're here, and every time I walk into this room to connect with you, I feel great stability and strength and the promise of growing us in new ways. Pero ahora trabajo desde aquí con ustedes y cada vez que nos conectamos veo una gran conexión y también mucha estabilidad para trabajar con esto en el mundo. And I feel capable of that we can do that. Y me siento capaz de que podemos hacer eso. So each one of you can be a part of this as much or as little as you like. Y cada uno de ustedes puede ser parte de eso, tanto o tan poco como quiera. And here's our vision. Y acá está nuestra visión. It's to help co-create a reality in which each individual human recognizes their own unique connection to the creative source of all things and the energy of infinite love. Es
co-crear una realidad en la que cada individuo humano reconoce su propia conexión única hacia la fuente creativa de todas las cosas, la energía del amor infinito. And our values. We do our best to live to these values. We're constantly practicing our mastery. Y en los valores hacemos lo mejor para poder vivir con estos valores. Estamos constantemente practicando nuestra maestría. Honesty and integrity in our work and our daily interactions with others. Honestidad e integridad en nuestro trabajo y en nuestras interacciones diarias con los demás. All living beings have the right to know and express their innate wisdom. Cada persona tiene el derecho de expresar su propia sabiduría innata. All living beings have the right to feel empowered in their own situation exactly as it is. Todos los seres vivientes tienen el derecho a sentirse empoderados en su propia situación exactamente como es. It's easy to feel empowered when everything is going exactly as you would like it to. Es fácil sentirse empoderado cuando todo va exactamente como tú quieres. It's another thing when there's twists and turns in your life and things change to continue to practice your empowerment. Y es otra cosa cuando hay curvas y cambios en tu vida y continuar practicando tu empoderamiento. And I've always wanted everyone, no matter where they were, what kind of situation they were born into, to know they have a right to know their empowerment right where they are. Y yo siempre he alentado a las personas que no importa en qué situación estén, que tienen el derecho a conocer su empoderamiento en el lugar donde están. So we also decided that using humor to communicate openly and honestly is a really good way to go. Y también decidimos que usar el humor para comunicarnos abiertamente y honestamente es un buen camino. Even where we are, Stephen and I still laugh a lot and tell a lot of different jokes to each other. Incluso en el lugar en el que estamos, Steven y yo nos reímos y nos contamos constantemente chistes. The laughter really moves energy. La risa realmente mueve energía. All right, and feedback, mutual feedback, understanding each other, having trust. Y también la retroalimentación mutua, el comprenderse los unos a los otros, el tener confianza. And practicing mastery in our everyday life. Y practicar maestría en nuestra vida diaria. Okay. What is our next slide with this, Barbara? Let me see. Hay If un this was it. matiz. Oh, that's This- perfect. Perfect. Yeah, okay. Okay. All right. So I just wanted to say to you too, when you start an EMF session, Y también quería decirles que cuando ustedes comienzan una sesión de MF, and in the moment, the words are from the infinite potential within me to the infinite potential within you. And in honor of each of our unique beliefs, let us begin. y en este momento la frase es desde el potencial infinito dentro de mí al potencial infinito dentro de ti, y honrando cada una de nuestras creencias únicas, This hacemos. opens up the way for beautiful communication, for honoring of where we are. Y esto abre el camino para una hermosa comunicación, para honrar en donde estamos. We're not out to change anyone. It's for people to know more of who they are. Y no es para cambiar a nadie, es solamente para que las personas sepan dónde están, They transform themselves. que se transformen a ellas mismas. And again, that sets a resonance for the whole session. Y eso establece una resonancia para toda la sesión. All right. So I told you the story of how I came to honor all energy modalities. Y yo les conté la historia de cómo me puse a honrar a todas las modalidades de energía. And sometimes I've heard people say things about my modality, and I just say, oh, well, they have a right to feel that way, but I'm strong with what we have now. Y yo a veces escucho personas que dicen cosas sobre esta modalidad y digo, bueno, tienen el derecho a estar donde están. Yo me siento fuerte con lo que tenemos. It's been a learning process and a way to come to stand in your truth. May you all come into that spiritual maturity. Y ha sido un proceso de aprendizaje, de poder pararse en nuestra verdad. Ojalá todos logremos ese nivel de madurez Okay. espiritual. All right, good. So what we have also is, I see where it was, Stephen and I created the Energy Extension Incorporated long before we knew we would do this internationally. Nosotros con Steven creamos la empresa Energy Extension Incorporated mucho antes de saber que íbamos a viajar internacionalmente. We wanted to tell the universe we were serious about what we were doing. Queríamos decirle al universo que éramos serios con lo que estábamos haciendo. And so
a lawyer actually drew up our statement is to strengthen the electromagnetic field of the human for well-being and evolution. Y de hecho, el abogado explicitó que nuestro objetivo era fortalecer el campo electromagnético del humano para el bienestar y el empoderamiento. And we wanted to create a platform that would be helpful for people who do this work. Y queríamos crear una plataforma que pudiera ayudar a las personas a hacer este trabajo. Okay, so we've had a good, energetically, this looks great. What's happening through this time that we're spending together on this subject? Y energéticamente todo se ve muy bien. Lo que sucede mientras nos juntamos a hablar sobre este tema, Any old energies or holdbacks that have been going on in under the ribs, you're releasing those to open up to more of who you are. algunas energías que se están reteniendo debajo de las costillas las estás liberando para ser más de quien tú eres. And to be able to strengthen your presence in the world with all that you have to give. Y para fortalecer tu presencia en el mundo con todo lo que tienes para dar. All right, so a lot of what I shared with you this morning, this is not in the teacher's manual, but I felt it was important that we bring this information into this understanding. Y todo lo que, algunas de las cosas que compartimos esta mañana no están en el manual de maestro, pero me pareció que teníamos que llegar a esta comprensión. Esperanza, visionaries. Yes, and we keep company with all of you visionaries. She says visionaries, Peggy and Steve, and we keep company with all you visionaries. Esperanza dice que Peggy y Steve son Thank you. visionarios y sí, estamos acompañados de todos ustedes. Yeah, so again, you'll feel yourself opening and under the ribs, and you're opening up to more of yourself. Now when I say to you, give yourself permission to be. Y están abriéndose a más de ustedes mismos, debajo de las costillas, y cuando les digo, dense permiso de ser, You will give yourself more permission to be in many new ways, in a multidimensional expression of who you are here and on other levels. te vas a dar más permiso de ser en múltiples expresiones, en la multidimensionalidad de quien tú eres aquí. Thank you, Ronald. The background information I thought was important for today. Sí, esta información son antecedentes que me parecieron que eran importantes para hoy. Actually, your energies were asking for it. De hecho, sus energías estaban pidiendo esto. All right. So let me see. Where are we? All right. Let's take a look at your manual. Vamos a mirar sus manuales. All right. Just to tell you, I also have the pictorial review ready. Oh, great. Thank you, Barbara. This is wonderful. So we go to the energetic body prep manual. Please. Okay. All right. Oh, this was so good. You all are looking so great. We all have places where we hold ourselves back, you know. Y todos se ven muy bien. Todos tenemos lugares donde nos detenemos un poco. And we're doing this together. Looks good. Estamos haciendo esto juntos, se ve bien. So this is the energetic body preparation that we use for every one of the sessions. You're learning phases 1 through 4. Y esta es la preparación del cuerpo energético que usamos en todas las sesiones. Ustedes están aprendiendo las fases 1 a 4. Okay. Can someone address George? Hi, George. You should have, I believe you should have had this. Yes. Yes. All the material is in the eCampus. Okay, it's in the eCampus. Todo el material, todo lo que esto está en el eCampus. So if you don't have it ready now, I'm just doing a review, but have all this ready and printed for yourself by Sunday, okay? Y sí, si no lo tienen listo ahora, está bien, pero ténganlo listo, impreso si quieren para el domingo. Oh, thank you, Clemens. Clemens put the link there. Good. Clemens puso el link ahí. I'm so loving us. There are many of you we've hugged and held, and there are many of you that we will hug and hold in a potential event. Realmente nos amo. Hay muchos de ustedes con los que nos hemos abrazado Meanwhile, y hay otros con los que nos vamos a abrazar en un evento potencial. See, we do it this way now. Lo hacemos de esta forma por el momento. All right.
So I would like you to get to be comfortable with your workbook. A mí lo que me gustaría es que se sientan cómodos con sus manuales. There are people that actually have music stands that they put their session on when they go to do a session, and they just turn page by page and they follow through with the movements. Y algunas personas tienen un lugar donde ponen su manual para poder ir página por página mientras hacen su sesión. So the formatting is the same. We use the energetic body preparation. Let's just take a look at the energetic body preparation, okay? Y vamos a mirar un poquito la preparación del cuerpo energético. All right. As you can see at the beginning of page, so there's your lattice, the overview. Let's keep going. Ahí está la vista del entramado. Continuamos. And this we've been saying all along, this is my mean side. The key to freedom is to be fully present in your body. Y acá esto lo hemos dicho muchas veces, este es mi lado malvado, que la clave de la libertad es estar totalmente presente en tu cuerpo. So this is where I get mean. If I have to be here, so do you. Y acá es donde yo digo, si yo tengo que estar acá, entonces ustedes también. I spent, after